Ας αλλάξουμε θέμα τώρα και ας περάσουμε στις συνεντεύξεις που αφορούν στην δημιουργία ενός καινούργιου Ελληνικού Ορθόδοξου Σχολείου που υπολογίζεται να λειτουργήσει στο βόρειο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 2013. Στον εκπαιδευτικό σύμβουλο κ. Θεόδωρο Θεοδώρου μίλησε στα αγγλικά η εκπρόσωπος του Russell Education Trust, κ. Κάρεν. Ένας από τους στόχους του συγκεκριμένου οργανισμού είναι η δημιουργία και η αναβάθμιση σχολείων με απότερο σκοπό την εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Περισσότερα στη συνέντευξη που ακολουθεί. Good afternoon, Karen. Good afternoon. Welcome to the St. Barnabas Greek Orthodox Church in North London. Today is quite an important day for our community. We're here having invited quite a few Greek Cypriots from the community to discuss St. Andrew the Apostle's Greek Orthodox Church school that should be operating in September 2013. Great. I'd like you to tell me a little bit about your trust, the RET, and who you are and how you were established, before we start getting into the nitty-gritty about our Greek school. Okay, that's great. I'm the Chief Executive of the Russell Education Trust. That's an academy sponsor approved by the government. Our trust started by being sponsored by a private company that specialised in school improvement, was well known particularly in London. We do curriculum development, we specialise in good and outstanding schools, and we went to the government and said we wanted to sponsor new schools, which we did, and we then went on to sponsor the largest of the new free schools last year, in September 2011, and we're very excited because we're also opening a brand new Anglican school in Brentwood in Essex in September 2012. And we have two more planned for September 2013. One is St. Andrew the Apostle, Greek Orthodox School, and the other is the King's Anglican School in Brighton. That's excellent. I mean, that's, I think, very important for our community to know that such an organisation as yours, with professional setup, is being involved in the setting up of our school. Now, how did everything start? And how were you approached by the school? Just tell us a little bit about the history behind it. Okay. Originally, when we started operating as a supporter for free schools, members of the Greek Orthodox community came to us originally. Yannis Piraeus, your chairman, approached me personally because he knew about the work that we were doing with Bristol Free School, and he also knew about the work we were doing with Becket Keys. Right. And he came to talk to us. We spent a long time talking. He talked with me and with our senior management team. And we thought the idea was just immensely exciting. I'm personally a Roman Catholic, and other directors are Roman Catholics in the Russell Education Trust. So we were obviously very personally committed to as the church is, to the idea of a new Greek Orthodox secondary school. And I was quite ignorant and surprised that there was no Greek Orthodox secondary school. And I find that quite shocking. And so we intend to work with you to put that right. That's excellent, and we welcome you on board. Now, the school. Mm-hmm. Let's talk about what are the aims of the Greek St. Andrew's Apostle Greek Orthodox School. What are the aims and the objectives of it? Okay, our vision is for a school based on the moral principles and the Christian teaching of the church. And like other good church schools, like Anglican schools, like good Catholic schools, they're good because they have the right moral principles, because behaviour and discipline is good, there's good respect between adults and children. But they also have very high standards. And the most important thing for us is that this is a school for your community with very high academic standards, in which every child does the very best that he can in school, and every child learns respect for his elders and the things you would expect of your children. I think that's excellent because our community is quite outstanding when it comes to academia, and we all absolutely strive to be able to give our children the very best. Yep. Now, the school has a committee as well. Yes. And can you tell me a little bit about the committee and who basically is, apart from the chair, but who is also behind it? Okay. Other members of your community, I think the strength that we've got here is because this is really a joint committee between the Russell Education Trust and the Classical Education Trust. So you've got people like yourself,
within the Greek community. You have other professionals who are, we have Mary Karoulis, who is a well-known Greek head teacher and was the head of an outstanding school in London. We have 2 solicitors who are partners in London law firms. We have people who are governors on other local schools. And then we have key advisors from the Russell Education Trust. We've got people who specialise in languages, because that's going to be important for you. We intend to be teaching modern Greek, ancient Greek, classical civilization to GCSE and to A-level. But for us, we have a very strong track record in English, maths, science, and so all of our inspectors are also supporting the school. Our lead inspectors in English, maths, 3 separate sciences. And so there's a great combination there of understanding of the community, and in a way, what's also great for us is the backing we've had from the Archbishop personally. I was going to say that. The Archbishop, fantastic. How do you find that support? Marvellous. Yeah. Really, quite humbled by it, really. He's been personally very, very kind to me and to our group, and took time to really carefully understand how the Russell Education Trust worked, why we were supporting the church and the school. He's been very supportive. He's been praying for the school and assuring us of his prayers. And that combination of your community, the spiritual element, and our commitment to very high standards. We want a big new secondary school with high standards for this part of North London. I think that's excellent. Now, I want to focus now on the actual ability for us to achieve opening this school, which is very important. And at a recent meeting that we had, we basically identified first a potential site for the school. Could you just elaborate on that and how close that is within our community? We've identified Middlesex University are attempting to dispose of the Trent Park site, which is the Trent Park University site, which is perfect in terms of location, great for our community, tube links, bus links, and is particularly helpful for children in Barnet, Hertfordshire and Enfield. That site is coming up for sale. We've made the government aware of the fact that we as a group want to obtain that site for the new St Andrew's School. They're very much aware of that. They've asked us to keep in touch with them about the negotiations. And we've already said, if we're successful in February with our proposal, which we very much expect to be, then quickly we will be going into negotiations with the university. It's on the open market, but we know that we have some advantages. We believe that from the planning authorities' history, it's very keen for another educational establishment to be on that site, rather than obviously housing and we wouldn't want to do anything that stops that being a resource for the local community. There's fantastic playing fields, areas for running, all sorts of facilities, which we would want to, obviously not to interfere with. So we want to make sure that it's preserved for the broader community, but that the buildings can be converted, and they can be converted pretty easily because so many specialist facilities were already there because of the university. So we think it's great value for money, and an exciting part of the government's approach to the big society, really, that university is moving on, and yet that money's already been invested and could be used for a new school. So we're excited about that idea. Yeah, I think that's very, very important for the community, because if we think about parents deciding to place their 11-year-old children into a new school, they'd want to see a school that is really going to have all the facilities, and not only coming to the facilities, but also the academic staff. We'll talk about that a little bit more later. What I want to focus on now is, what do we have to obtain from our community in support of the application? What do we need from them in order for us to really succeed? I think the more openly you can support this school, the better. I think that if you think about it from the government's point of view, the free schools that they've supported, like ours in Bristol, the one in Brentwood and Essex, that's because parents really made themselves heard. They registered on our website, and whatever age their children, they registered on their website, but particularly primary age children. And so that we had hundreds, and obviously we won't be able to take all of them, but if people register their interest, then when we go to the government and say, this is our proposal, and hundreds of people
want their children to go to St Andrews. They agree with our vision, they understand it. So we'd be saying to people, first of all, watch the newspaper, but watch our website. Watch the St Andrew the Apostle website, which is www.standrewtheapostle.org.uk. And go onto our website or Google St Andrew the Apostle and actually register your interest, register where you live, what the age of your children is, and that's a completely protected website, completely safe website. Your data is completely safe with us, and the only thing we'll use it for is in our counting. We'll never use your child's name or your family name, but that's really helpful. Attend meetings when they're called, or just get in touch with us on the website and say that you'd like to be a rep, maybe at your local primary school, so that you can talk to other mums and dads about coming to the school. And then if the government announce that it's successful, which we very much hope they will do this May, then come to our meetings, think about joining our parent committees, think about joining your church's committee in support of the school, because we really want this to be based within our community and we want to understand the views of parents and churches. Well, thank you on that. But what I want to really now also mention to the viewers is that we need numbers. And we need numbers in certain age groups. Yes, particularly. And I want you to tell us exactly percentages, numbers that we have to achieve and hit through the Greek Orthodox community and the wider faith community. Well, I don't think it matters how it's divided up, but certainly if you want this school and your child is in year 5 or year 4 or year 3, you need to register. Because that helps us to say to the government, this is how much money we need, this is how many places we need. And if we've real evidence of demand being high, then we can talk to the government about the numbers that we need and how many places we need. And that's the most important. Well, I just want to add to that, from the information that we have, we need to be able to prove, in particular 2 age groups, the year 4 and 5, yes, that we need at least 150 interested, registered children. Is that correct? Yes, and we've got that, but to go to the government, it'd be great to say we've got more than double that number, and that's what you need. You need real strength in numbers, and that's what we're looking for. We're already approaching our full number, but we really need to be saying there's hundreds more, register, and it may be that we need to ask the government for it to be bigger than we'd originally anticipated, but parents need to tell us now, not say afterwards, I'm really sorry I didn't get my child in. Well, we need to obviously mention that currently we're looking at the school to start from ages 11 to 18. We are. Yes. There's no reason why we can't go backwards, but that will be 11 to 18. The target for September 2013 is 11 to 18. Can parents register whatever age their kids are? Yes, they can. They certainly can. Even if they're younger? So we can show to the government that really we have kids from primary age? Absolutely. You should register at any age if you're going to want to place it sometime in the future. And we're also particularly interested in students who will be going into 6th form, because if demand is high enough, we will open 6th form at the same time as year 7. Well, I think that's very exciting. Fine. Is there anything we could just summarize and be very specific on before we close the interview? What would be your message your final message to our community? I think my message would be, you deserve this school. You've waited too long for it. Register, give us help when we ask for it, register on our site, and pray for acceptance by the government. Thank you, Karen. Finally, to all the viewers, this is an important development for our community. We want this school, and we have to get it. We want your full support. Please go to our website, www.standrewtheapostle.org.uk. And any further information that you may need, you can contact us through the website, through Hellenic TV. And please, 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 if you have our parents in Greek schools, in our community, pass the word around. Thank you very much, Karen. Thank you very much. And thank you to Hellenic TV. Thank you. Τέλος, ο κύριος Θεοδώρου μίλησε στο συναδελφό μας Γιάννη Ιωάννου, ο οποίος το συνάντησε στο χώρο που έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των συντελεστών και γονέων σχετικά με το St Andrews the Apostle Greek Orthodox School. Κύριε Θεόδωρο, τον επόμενο χρόνο, το 2013 το Σεπτέμβριο, προγραμματίζεται να ανοίξετε ένα καινούργιο ελληνικό σχολείο. Για πέστε μας μερικά λόγια για αυτήν την καινούργια ιδέα που θα έχουμε στην παροικία μας. Μάλιστα. Το ελληνικό σχολείο θα ονομάζεται το Σχολείο του Αποστόλου Ανδρέα, Ελληνικό Ορθόδοξο Σχολείο, και θα είναι στο βόρειο Λονδίνο.
Προσπαθούμε να στεγάσουμε εμείς το πανεπιστήμιο του Middlesex, που είναι εκεί στο Trent Park, που είναι κοντά στο σταθμό του Oakwood. Η περιοχή εκεί έχουμε περίπου 120 με 140.000 Ελληνοκύπριους και πιστεύουμε πως ο χώρος εκεί θα είναι ένα σχολείο έτοιμο για να μπορέσουμε να στείλουμε τα παιδιά μας το 2013. Αρχικά ποιοι σκεφτήκαν αυτή την ιδέα και ποιος ο δικός σας ρόλος σε αυτό το σχολείο? Ο πρόεδρος του σχολείου, που είναι ο κύριος Γιάννης Παρέας, είχε αυτή την ιδέα όταν είχε μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριον και μαζί είχαν οργανώσει μια ομάδα από Ελληνοκύπριους και με καλέσαν και εμένα για να μπορέσω να παραβρεθώ να βοηθήσω εγώ το ελληνικό σχολείο. Όπως αρκετοί γνωρίζουμε στην παροικία, είμαι εκπαιδευτικός σύμβουλος. Εγώ βασικά η ειδικότητα μου είναι στα πανεπιστήμια και γι' αυτό είναι σημαντικό για ένα σχολείο που θέλουμε να στεγάσουμε να έχουμε τη συνέχιση των φοιτητών στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Και εδώ θα είναι ο ρόλος μου εμένα να βοηθήσω. Άρα, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα που θα μπορούν να έχουν οι μαθητές αλλά και οι γονείς και γενικά η παροικία μας με το καινούργιο αυτό σχολείο? Το πιο σημαντικό είναι το σχολείο θα έχει πολύ ψηλά επίπεδα διδασκαλίας. Και αυτό είναι ένας από τους όρους για να λειτουργήσει αυτό το σχολείο. Μαζί μας έχουμε και μια οργάνωση, είναι ένας αγγλικός οίκος, το RET, το Russell Education Trust, και αυτοί είναι επαγγελματίες και ο σκοπός τους είναι να ανοίγουν και να στεγάζουν αγγλικά σχολεία σε ολόκληρη εδώ την Αγγλία. Έχουν ήδη οργανώσει 2 σχολεία και το έχουν αρχίσει από το 0. Και αυτός είναι ο στόχος και για το δικό μας. Έχουμε επαγγελματίες που θα μας βοηθήσουν να οργανώσουμε αυτό το σχολείο. Όταν λέμε θα ανοίξει ένα ελληνικό σχολείο, η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι τα αγγλικά ή τα ελληνικά σαν πρώτη γλώσσα? Μπράβο. Είμαστε εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το σχολείο θα διδάσκεται με την ύλη που διδάσκονται σε όλα τα άλλα τα αγγλικά σχολεία. Όμως εμείς θα προσθέσουμε και αρχαία ελληνικά, κλασική ελληνική ιστορία και λατινικά, για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε στα παιδιά μας της παροικίας που θα έρθουν στο σχολείο επιπλέον μαθήματα εκτός από τα μαθήματα που θα παίρνουν σε ένα σχολείο εδώ που στεγάζεται ήδη ο φοιτητής. Εμείς θέλουμε οι μαθητές να έρθουν κοντά μας και να μάθουν και την ελληνική κουλτούρα, τη γλώσσα και τη θρησκεία μας, να κρατήσουμε και τη θρησκεία μας. Όμως, ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ είναι το σχολείο βασικά θα έχει τη χορήγηση από την κυβέρνηση και για τη στέγαση και για τη λειτουργία. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά στην παροικία για να ξεκινήσουμε αυτό το σχολείο. Και διότι είναι το πρώτο ελληνικό Ορθόδοξο σχολείο στην παροικία μας, εδώ στο βόρειο Λονδίνο, που θα είναι με αυτούς τους κανόνες. Και ποιες ηλικίες θα φιλοξενεί το σχολείο αυτό για τους μαθητές? Αρχικά θα αρχίσουμε από ηλικίες 11 με 18, όμως η πρώτη τάξη θα είναι από 11 ετών. Και μετά κάθε χρόνο θα προσθέτουμε επόμενες τάξεις. Αυτοί είναι όροι που αρχίζουν έναν σχολείο σε τέτοιον επίπεδο. Μέχρι στιγμής και περίπου 1 χρόνο και κάτι πριν την πιθανή λειτουργία του σχολείου, ποιες δυσκολίες έχετε να αντιμετωπίσετε μέχρι στιγμής? Οι δυσκολίες δεν έχουν υπάρχει μέχρι τώρα, όμως είναι να γνωρίζουμε τι είναι η στρατηγική και το πλάνο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σχολείο. Και είμαστε τώρα σε ένα στάδιο που θέλουμε τώρα να έχουμε μόνο την υποστήριξη των γονέων και τα παιδιά για να στηρίξουμε τον αριθμό φοιτητών που χρειαζόμαστε τώρα και να μπορέσουμε να στείλουμε την αίτηση προς την κυβέρνηση και να εγκριθεί. Και αυτός ο στόχος είναι, πρέπει να έχουμε στις 2 χρονιές, την 4η και 5η χρονιά των φοιτητών που ήδη τώρα είναι σε σχολεία, μιλούμε ηλικίας 8 και 9 ετών, να μπορέσουν να βάλουν τα ονόματα τους κάτω οι γονείς για να υποστηρίξουν την αίτηση αυτή και να ανοίξουμε αυτό το σχολείο. Και γι' αυτόν και σήμερα εδώ, στον Απόστολο Βαρνάβα, θα κάνουμε μία συνάντηση με γονείς για να μιλήσουμε και να τους εξηγήσουμε ακριβώς στους στόχους μας και να μπορέσουμε να πάρουμε τις αιτήσεις
για να πετύχουμε εμείς την άνοιξη του σχολείου. Κύριε Θεόδωρε, πριν κλείσουμε και πριν μας πείτε περισσότερα για το πώς οι γονείς μπορούν να μάθουν περισσότερα για το σχολείο μέσω του email για register και τέλος πάντων, τι είναι αυτό που θα ξεχωρίζει από τα άλλα υπόλοιπα παροικιακά ελληνικά σχολεία παροικίας? Αυτό θα υποστηρίζει τα παροικιακά ελληνικά σχολεία. Δεν λέμε οι μαθητές που θα έρθουν εδώ στο σχολείο αυτό που θα ανοίξουμε σημαίνει πως δεν θα πηγαίνουν και στα ελληνικά σχολεία το Σαββάτο ή τα βράδια. Όχι, αυτό θα υποστηρίξει. Και πιστεύω να είναι το πρώτο σχολείο από πάρα πολλά που θα ανοίξουμε εδώ στην παροικία μας και όμως αυτό πρέπει να πετύχει. Πρέπει να πετύχει για όλους μας, διότι όπως και εγώ που έχω και 6 παιδιά και δυστυχώς τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, αυτό ήταν και έναν όνειρο που είχα εγώ πριν 5-10 χρόνια. Είμαστε εδώ σήμερα και πρέπει να βάλουμε όλοι μας τα δυνατά μας να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Και τέλος, πώς θα μπορούν να μάθουν περισσότερα για το σχολείο? Το σχολείο πρέπει να πάνε στο website του σχολείου και είναι το www. Είναι standrew.org.uk. Όταν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες, να πάρετε και το Hellenic TV που θα έχετε και εσείς όλα τα στοιχεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε καλή επιτυχία. Βεβαίως και ελπίζουμε το 2013 να είμαστε όλοι εκεί για να ανοίξουμε το σχολείο. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία μικρού μήκους «Ελληνιστή Κύπρος». Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ κάνει αναφορά στα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία «Τραγούδια της Φωτιάς». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι: αύριο Σάββατο στις 7:30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πατέρας Σάββας Βασιλιάδης και αμέσως μετά στις 8 την εκπομπή ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει. Την Κυριακή παρακολουθήστε στις 7:30 την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία σε Επανάληψη» με τον Ειρήναρχο Στεφάνου, ενώ στις 8 ακολουθεί εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Αύριο Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, κ. Γιώργος Δημοσθένους, θα επισκεφθεί ελληνικά σχολεία της παροικίας, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας θα παρευρεθεί στην εκδήλωση της ΕΟΣΕΚΑ που θα πραγματοποιηθεί η ώρα 7:30 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Επίσης, την 5η 2 Φεβρουαρίου, το Lobby for Cyprus πραγματοποιεί σεμινάριο με ομιλητές τον Στρατή Γεωργιλά, που είναι μέλος του Athens Bar και επικεφαλής του Chambers Georgilas and Associates Law Chambers στην Αθήνα και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, Κλέαρχος Κυριακίδης. Τέλος, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, το Δίκο Αγγλίας διοργανώνει την χοροσπερίδα του στο Penry Suite στις 7:30 το βράδυ. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος του Δίκο, κ. Μάριος Καρογιάν. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, άλλη μια εκπομπή «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ» ολοκληρώνεται και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 8:30. Μέχρι την επόμενη φορά σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και μην ξεχάσετε να συντονιστείτε σύντομα στο 110 στα Freeview για να παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες του Hellenic TV, αλλά και τα 14 καλύτερα ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Καλό σας βράδυ!